Passar a palavra ao professor Kobo. Cada 3 minutos. Thanks, Chair. I obviously won't go into to address all the questions that we posed. I'll try to pick on a few. I think perhaps to respond to some of the very quickly issues that Roy raised. I fully agree with your sentiments. Observations about the similarities amongst these emerging economies. That I think there needs to be a cooperation structured at 2 levels. One, to conceptually define what precisely we mean by development. I think that's important. And 2, I think there are various elements of cooperation in that area, broadly defined: infrastructure, development. I mean, there's Brazil and South Africa over and above the issues that Luis mentioned, cooperating, BENDES and IDC. And there are many others: agriculture, development, the strategies on taking people out of poverty trap, generating sustained employment, etc. So I fully agree. I'm a skeptic of the BRIC. I don't think that it is properly grounded there's no intellectual narrative that drives the BRIC. It's not a counter-civilizational vehicle in any form or shape. It's countries that style themselves as emerging economies, as aspiring, as future advanced industrial economies. And the irony is, of course, that they appropriated a concept that was generated by a Western investment banker, Jim O'Neill, to give themselves that label. I don't think that it will sustain in a meaningful way for much longer. Imagine when other countries start to knock on the BRIC door wanting to join, and the whole thing become unwieldy and become eroded. And the unfortunate part in this is that it undermines IPSA. I mean, if you look at the Sanya Declaration and various other IPSA declarations, and it is clear in my view that China intentionally sought to enter IPSA via the back door, since it never was a member. And perhaps finally, I'm not a skeptic as such of South-South cooperation, but there needs to be a clear rationale, and there needs to be very distinct areas that are well defined around which to structure a cooperation. And Leticia, I mean, I don't have much time to respond to your question, but South Africa is playing a very strong role in its region. It's from both trade and investment point of view. There's a sense that it is trailing China, and also that its development approach in its region is not as clear. And South Africa has this timidity of projecting power in its region, given the history of regional relations during apartheid and so on. So I'll leave my comments there. Thanks. There is no such specific question to me. Think of a situation
You think of a situation if the globalization is not there. What will be our position? I'm representing India and then citizen. India was much more popular in the global politics. We have initiated the non-aligned movement. And the South-South cooperation is an output of the General Assembly movement. So the thing is, the globalization have made all those multipolarity and all those South-South cooperation. Now the thing is that to me, you must think locally, then regionally, and then internationally. These are the points which I believe. The moot point, so far as India and China is concerned, is a real problem. I'm telling you, the thing is a lot of problem between India and China, which people do not know. One of the problem is that recently you will find that China has started the staple visa. These are the issues, political issues, which often vitiate the economic issues. Although the trade figure is high, but the thing is that there's a hydropower project. China has already started. So India have objected. The Arunachal demand that made by China. So the naval movements, the Tibet problem, these are the problems. So until and unless this local problem cannot be resolved, how India and China can act as an important actor to bring the movement of the South in the international arena. So one should reduce the Cold War mindset. This is one point. The thing is that whenever I'm talking of South Asia, you know, the most of the poor countries in South Asia, you think of the Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka is much more better, Maldives. So until and unless, suppose you are moving in a train where you can gear up the speed of 120 per kilometer, if the last bogie doesn't have any wheel, whether you can gear up the speed. So the thing is that until and unless you will develop the economic condition of the local, the regional small countries, the region cannot prosper. Until and unless the region cannot prosper, how could we develop the India's, how could we develop the South-South cooperation? I'm a fan of South-South cooperation because you know that I'm against North-South divide. So the thing is that I'm a fan. I like South-South cooperation. But for that, we have to change the past mindset. We have to change our past mindset. Let us develop. Now, I'm telling one important thing, that regarding the membership of UN Security Council, India have given support for China. What about China's stand? Against negative. India is totally dependent on US support for UN Security Council. Sorry to say, what is the utility to be a Security Council member if it doesn't have any veto power? It matters. So some of the thing, and the thing is that since I'm from India, I'm talking from a different perspective, that don't equate India with the 40%, 400 million middle class. There are people, poor people. Until and unless these poor people can be uplifted, how India can be an emerging powerhouse? So with this I believe that South-South cooperation, I am a fan of South-South cooperation, but most of the important thing, all the leaders, they should behave in a proper manner. Thank you. Bom, me pediram para ser rápido, parece que tem gente com o voo marcado. Eu vou tentar ser bem rápido. Infelizmente, eu não peguei a discussão na parte da manhã. Pelo que eu entendi, a discussão da parte da manhã dialoga com o que nós apresentamos e discutimos aqui, então eu fiquei com essa deficiência aí na minha abordagem. Mas eu queria rapidamente tocar alguns problemas que talvez sejam diferenças de nomenclatura e outras que são até questões substantivas com as quais eu concordo. Vamos primeiro pelas questões de nomenclatura. Eu não acho que problemas de energia e recursos naturais sejam pré-modernos. Porque se fossem pré-modernos, era só chamar o Papa para resolver. Fazia lá um segundo tratado de Tordesilhas e estava resolvido pela autoridade papal. Ele não tem essa autoridade, mas nós vamos ter que lidar com esses problemas, com problemas da era moderna. Né? Isso é uma primeira observação.
Segunda, conservadorismo. Também eu alinho com a Maria Regina, não acho que essa seja a melhor. Eu contraporia a uma agenda reformista. Ou seja, ela não questiona as instituições da ordem, mas quer reformas nas instituições da ordem. Por que isso? Porque o conservadorismo, eu entendi que ele faz referência a uma agenda reativa à intervenção. Eu, sinceramente, acho que autodeterminação e não intervenção, além de ser princípios da Constituição brasileira, acho que são princípios que nós devemos defender. Eu, pessoalmente, defendo isso, né? Então, não se trata de ser princípios a serem superados por outros, porque a tentativa de superação desses princípios, em geral, não reduz a simetria no sistema internacional. E tem uma agenda que é de dominação encoberta por outras justificativas. Então, ter um alinhamento dos países dos BRICS em defesa do princípio da não intervenção e do direito à autodeterminação, eu acho positivo. Embora tenha uma agenda reformista. Eu acho que talvez nós estejamos colocando expectativas em demasia em relação a uma iniciativa como os BRICS. Os BRICS é o seguinte, como foi dito, foi uma sigla que só se ganhou prevalência porque ela expressou uma realidade, que é a crescente multipolaridade do sistema internacional. Na crescente multipolaridade, é natural que polos que não estão no coração da governança questionem a sua exclusão da governança global e que pressionem por reformas. Então, eu acho que isso que está em curso, desse ponto de vista, a iniciativa dos BRICS, eu não tenho um balanço tão negativo em relação a essa agenda, que é uma agenda de reforma moderada, como inteiramente de acordo, é uma agenda de reforma moderada, né? O comportamento dos BRICS em conjunto na discussão da reforma do sistema financeiro, no G20, eu acho positiva. Eu acho positiva. E, desse ponto de vista, resgatar princípios de Bretton Woods, eu acho que é uma agenda progressista para o mundo. Eu não acho que seja negativa. Mas isso eu só estou pontuando porque nós não vamos poder entrar aqui a fundo nessa discussão. Agora, e uma terceira, última, que é a nomenclatura, transição. Eu acho que nós estamos num momento de transição no sistema internacional. O que não quer dizer que o desfecho da transição já está determinado. Até talvez a minha orientação teórica, sem ordem, não há sistema internacional. Então, se nós estamos saindo de uma ordem, estamos em transição para outra, com vários desfechos possíveis, né? Nos interessa intervir nessa transição para ter um desfecho mais favorável ao mundo e aos nossos países dentro. Então, eu pessoalmente acho que a ideia de mundo em transição, eu acho que não tem divergência, é mais uma questão de nomenclatura, mas é uma transição cujo desfecho não está dado, e por isso a importância da política, né? E de ter uma atuação forte do nosso país, nos fóruns internacionais. Agora, o ponto substantivo que eu queria chamar a atenção é que eu concordo com ele, que é a interação entre projeção global dos novos polos ascendentes, aprofundamento de assimetrias no mundo em desenvolvimento, nos chamados países do Sul, e impacto sobre lideranças de processos de integração regional, eu estou inteiramente de acordo com a crítica que foi feita aqui. Quer dizer, aí seria uma área em que uma agenda reformista mais ampla poderia estar sendo implementada. Eu estou inteiramente de acordo. E há quer dizer, o tema das assimetrias nos processos de integração regional não tem sido abordado adequadamente. Quer dizer, aí gera uma certa hipocrisia, digamos. Então, ele tem uma agenda reformista para a ordem global e silêncio ou baixa institucionalidade para a integração regional. Eu estou inteiramente de acordo com essa crítica. Inclusive porque isso mina a própria pretensão de ter um maior papel global, porque você mina uma base de apoio para a projeção da sua voz no cenário internacional. Então, eu acho que esse é um ponto crítico. Eu estou inteiramente de acordo com essa crítica e acho que nós deveríamos tratá-la seriamente. Obrigado. Só uma última reflexão. Essa questão é o seguinte, o conservadorismo. É porque é o seguinte, nós estamos nesse jogo.
Estamos chegando lá. Agora não vale mais. Agora não vale mais, entendeu? Não vale mais, o jogo é outro. Peraí. Então, Obrigada, quero agradecer aos expositores, ao Ricardo Senes, todo